se vi racconto questa storia. Forse non mi vidrete mai più allo stesso modo. Forse alcuni di voi smetteranno di seguirmi quando scopriranno quello che ho vissuto realmente, ma è arrivato il momento di parlare del segreto, poi del segreto, per paio, teho per paio, di tre decenni. Ciao mi chiamo Giuseppe, ma petit chiamarmi semplicemente Pepe. Ho 72 anni e sono nato a Reggio, Calabria nel 1952. Oggi voglio con voi una storia che ho tenuto sepolta nel mio cuore per troppo tempo. Una storia sulla fede, sulla famiglia e sulla scoperta. Più io con te, che un uomo possa fare sulla propria vita. La mia storia inizia quando avevo 20 anni, nel 1975. Era un'epoca diversa dell'Italia, stava cambiando rapidamente, e anch'io stavo cercando un senso alla mia esistenza. Lavoravo come operaio in una fabbrica tessile alla periferia di Reggio, Calabria, e vivevo ancora con I miei genitori, Antonio e Maria, in una modesta casa di 3 stanze nel quartiere di Art. Mio padre faceva il muratore e mia madre si occupava della casa e del piccolo orto del catave. Coltivavamo pomodori, melanzane e peperoni. Eravamo una famiglia cattolica praticante. Andavamo a messa tut la domenica nella piccola chiesa di San Giuseppe Operaio a 2 salati di casa nostra. Ricordo perfettamente quella mattina di marzo del 1975. Stavo bevendo il caffè con mia madre quando bussarono alla porta. Era una coppia elegante, lui sella cinquantina, lei qualche anno più giovane, entrambi vestiti come se andassero in ufficio. Se era sabato mattina. L'uomo si presentò come fratello, Salvatore e la donna come sorella. Concetta avevano un sorriso caloroso e parlavano con una sicurezza che mi colpec, e mi dissero che volevano parlarci della Bibbia e del promesso di Dio per lui. Mia madre, che era sempre stata molto religiosa, ma spesso si lamentava che durante la messa non riusciva a capire bene la lettera. Si interessò subito. La prima cosa che mi fu come questi due sconosciuti riuscivano a rispondere a tutte le domande che mia madre faceva sulla Bibbia. Settavano versetti a memoria, spiegavano profezi con una logica che sembrava perfetta. Parlavano di un paradiso terrestre dove non si sarebbe poi stata morte, ni I loro occhi brillavano quando parlavano della resurrezione, di come presto avremo rivisto I nostri cari morti. Mio padre Antonio ascoltava in silenzio. Lui che era sempre stato un uomo di poche parole, ma vedevo che era impressionato dalla loro conoscenza. Mi proposero di fare uno studio biblico settimanale a casa nostra ogni mercoledì sera alle 8. Polonezio ero scettico, ma la curiosità fu poi forte. Durante la settimana non facevo altro che pensare alle cose che avevano detto. Avevano una spiegazione per tutto, perché la sofferenza nel mondo. Cosa succede dopo la morte? Quali il vero scopo della vita? Era come se finalmente qualcuno avesse acceso una luce in una stanza buia dove avevo camminato attentini per anni. I miei genitori si trasformarono rapidamente dopo solo 2 mesi di studi. Avevano già smesso di fumare. Mio padre fumava da quando aveva 14 anni, ma disse Geova non approva il fumo e lo lascio. Mia madre cambiò il modo di vestirsi, diventò più modesta, smise di truccarsi troppo. Iniziarono a pregare prima dei pasti, cosa che non avevamo mai fatto prima. La domenica, invece di andare in chiesa, andavamo alle adunanze dei Testimone di Geova in una sala del Regno, in via Torrione, un edificio
semplice ma pulito, con del sedi, disposto in file ordinate. Aquel tempo, ero fidanzato, con Francesca, una ragazza, del mio quartiere che conoscevo. Era, una brava ragazza, figlia di una famiglia cattolica tradizionale. Stavamo programmando di sposarci l'anno successivo. Ma quando iniziai a parlare di quello che stavo imparando dai testimoni di Geova lei arrabbio molto, diceva che era una setta pericolosa che stavo abbandonando la vera fede per seguire del strain dottrine. I suoi genitori mi proibirono di entrare in casa loro, e la pressione diventò insupportable. Fu un periodo terrible. Dovevo seguire, tra l'amor per Francesca e questa nuova verità che sentivo di aver scoperto. I testimoni di Geova insegnavano che non si dovevo in gioco disogal con gli che era meglio sposa qualcuno che condivideva la stessa fede. Francesca mi diede un ultimatum: o lasciavo ai testimoni di Geova o lei avrebbero il fit. Passai notti insani a piangere, a pregare, a chiedermi cosa fare. Amavo Francesca con tutto il cuore, ma sentivo che questa nuova religione mi aveva dato un senso alla vita che non avevo mai avuto prima. Alla fine scelsi la fede. Nel luglio del 1976, a 24 anni, mi feci battezzare come testimone di Geova in un'assemblea. A Cosenza, Francesca non me lo perdono. Mi ricordo ancora la sua lacrime quel giorno quando le dissi la mia decisione finale. Mi disse non riusciva a capire come una religione potesse essere più importante del nostro amor. Ma io ero convinto di aver fatto la scelta giusta e i miei genitori piansero di gioia il giorno del mio battesimo. Anche loro si battezzarono pochi mesi dopo. Da quel momento, la nostra vita ruotò completamente intorno all'organizzazione. Andavamo agli adunanze 3 volte alla settimana, martedì per lo studio della torre guardia, giovedì per la scuola di ministero teocritico, domenica per l'adunanza pubblica. Partecipavamo alla predicazione di casa in casa ogni sabato mattina e spesso, anche durante la settimana. La nostra biblioteca si riempì di pubblicazioni della Watchtower. Ogni mattina facevamo l'adorazione familiare, leggendo la Bibbia e pregando insieme. Prima che ognino andasse al lavoro, mi distinguo rapidamente nella congregazione. Avevo facilità nel parlare e nel memorizzare la scrittura. Nel 1979, solo 3 anni dopo il battesimo, fui nominato servitore di ministero. Era un grande onore e mi sentivo davvero benedetto da Geova. I miei genitori erano orgogliosi di me. Dicevano che ero diventato un vero uomo di Dio. Nel 1981 conobbi Rosaria, una sorella della congregazione di Catanzaro che aveva 26 anni, e anche lei era molto attiva nella predicazione. Era una ragazza dolce, seria, dedicata completamente a Geova. Ci sposamo nel 1982 con una cerimonia semplice nella sala del regno. Rosaria e io eravamo felici, o almeno pensavo che lo fossimo. Avevamo la nostra fede, la nostra comunità, il nostro scopo nella vita. Affittammo una piccola casa a Gallico a pochi chilometri da dove vivano i miei genitori. Io continuavo a lavorare in fabbrica e lei faceva la parrucchiera part-time per contribuire al bilancio familiare. Nel 1984 nac nostro figlio Marco. Nel 1987 nostro figlio Lucia. I miei genitori erano al settimo cielo con i nipoti. La nostra famiglia era completa e la nostra vita seguiva perfettamente i binari della fede e della devozione a Geova. Continuai a progredire nell'organizzazione. Nel 1985 fui nominato anziano uno dei
massimi onor, che un testimone di Geova passa risvir, facevo part del corpo degli anziani, che governava la nostra congregazione, prendevo decisioni importanti, presiedevo la adunanza, consigliavo ai fratelli che avevano problemi spirituali, ricordo ancora l'emozione di quel giorno. Tornai a casa con gli occhi pieni di lacrime, descendo a Rosaria che Geova mi aveva affidato una grande responsabilità, a che lei piansti commozioni, tutta la congregazione si congratulava, diceva che mi lo meritavo, che ero un esempio di cristiano devoto, ero davvero uno di quegli anziani che tutti rispettavano e ammiravano, sempre disponibile ad aiutare sempre, con una parola di incoraggiamento, sempre pronto a visitare i malati o a consigliare chi ne aveva bisogno. Ero particolarmente bravo con i giovani della congregazione, riestivo a comunicare con loro, a farli interessare allo studio della Bibbia, a motivarli nella predicazione. Molti genitori mi chiedevano di dare studi biblici ai loro figli perché avevo un dono speciale nell'insegnare. Rosaria era anche lei molto apprezzata, organizzava la attività del sorelle, aiutava nella polizia della sala del regno, visitava la sorella malate, sempre con un piatto cucinato da lei una parola di ma sapete quella sensazione, c'è qualcosa non vi anche quando tutto sembra perfetto, a volte, tardi la sera, avevo del strain, inquietudine, niente di specifico, solo la sensazione che si fosse qualcosa che non riuscivo a vedere. Era come se dentro di me si fosse una vocina che mi sussurrava domande che non volevo sentire. Era il 1992 quando inizia a notare costrain, piccoli dettagli che all'epoca giustificavo in mille modi, ma che oggi con la saggezza degli anni capisco erano segnali chiari che qualcosa non andava molto bene nella mia vita spirituale. La prima cosa che attirò la mia attenzione fu il comportamento di alcuni fratelli più anziani dell'organizzazione durante la visita del sorvegliante di circoscrizione. Era come se risaltassero una parte, come se diventassero improvvisamente diversi da come erano normalmente, tutti sorridenti, tutti perfetti, tutti che dicevano esattamente quello che il sorvegliante voleva sentire. Un giorno, durante una riunione degli anziani, il sorvegliante di circoscrizione si disse che dovevamo essere più severi con i fratelli che non reggevano la di prodigiosi. Disce forse alcuni di loro non erano abbastanza spirituali e che dovevamo aiutarli e migliorare riocisi. Cosa significasse esattamente aiutori? E lui mi guardò con un sorriso freddo dicendo che a volte bisognava usare metodi più persuasivi per far capire ai fratelli l'importanza del servizio di campo. In quel momento sentai un brivido lungo la scena, ma non capì puch iniziai a osservare più attentamente quello che succedeva nella congregazione. Notai che alcuni famiglie avevano paura di parlare liberamente, che alcuni fratelli sembravano terrorizzati quando venivano convocati per un comitato giudiziario, che c'era un'atmosfera di controllo costante che prima non avevo mai percepito. Era come se improvvisamente avessi tutto degli occhiali colorati e vedessi la realtà per quello che era veramente. Il caso che mi aprì definitivamente gli occhi fu quello di fratello Michel, un uomo di quarantena che aveva sempre servito fedelmente l'organizzazione. Sua moglie Anna era malata di cancro e Luis aveva iniziato a saltare qualche adunanza per starlo vicino durante la chemioterapia. In vista di comprensione, ricevette una lettera di ammonimento dagli anziani per la sua scarsa. Durante una riunione del corpo degli anziani, alcuni fratelli proposero
di rimuovergli I privilegi, perch non era, unborn, esempio, per la congregazione, io mi opposi disice un, merito, doveva, prendersi, cura della moglie malata, che questo era cristiano, ma fui messo, a tessere con citazione, su cum Geova deves venere, prima dia tutto, che della famiglia, anamorque 3 mesi dopo, Michel cad in una profonda, depression inizio, a questionare molto trini, in vis di ricevere, conforto fu disassociato, per apostasia, il giorno, dell'annunzio, dalla piattaforma, vidi questo uomo, spezzato, uscir, dalla sala, del regno, sotto gli sguardi, freddi di persone, che per, anni aveva, considerato, fratelli nessuno, lo saluto, nessuno gli strins, la mano, nessuno, gli offric, una parola di conforto, fu cum se fos morto, quella sera tornai, a casa con, un peso terrible nel cuore, ma il momento che cambio, tutto arrivo nel 1994. Mio figlio, Marco aveva 10 anni inizio, a fare domande che mi misero, in difficoltà, perch, non poteva festeggiare, il compleanno, con I compagni di classe, perch, non poteva fare sport a scuola perch, doveva, sempre dire, di no quando, I suoi amici, lo invitavano, alle festi, vedevo, la tristezza, nei suoi occhi quando, gli altri bambini, lo escludevano, perch era diverso. Mia figlia Lucia che aveva, said Annie, inizio, accidami, perch Geova, avrebbe distrutto tutti, I suoi, compagni di scuola, ad Armageddon, se erano così bravi, gentili con lei, una sera, Rosaria scoppiò, a piangere dopo, aver messo, a letto I bambini, mi disce nan, ce la faceva, più evadir, I nostri figli soffrir, per via di, rigol che nemmeno, lei capiva, più mi confesso che da messi aveva, dubbi ma nan, aveva mio stato d'orlo, perché avevo, una posizione, importante nella congregazione. Quella not parlamo fino all'alba, per la prima volta in anni. Fumo once di l'uno con l'altra sui nostri, verisimilmente riguardo all'organizzazione. Iniziai a studiare la Bibbia senza la pubblicazione, della Watchtower. Solo io la scrittura, scopri che molti trini che, credevamo, fossero basat sulla Bibbia in realtà erano, interpretazione, forse per sostenere insegnamenti specifici dell'organizzazione. La dottrina del 1914, la prohibizione del trasfusione di sangue, l'esclusion social dei disassociati, niente di tutto. Questo aveva una solida base biblica, era come se stessi, scoprendo di aver vissuto in una balla per quasi 20 anni. Il punto di rottura arrivò durante un'assemblea di circoscrizione. Nel 1995, il discorso principal parlava di come dovevamo essere disposti a sacrificare tutto per l'organizzazione, anche la famiglia, se il relatore raccontò con orgoglio la storia di una sorella che aveva disassociato il proprio figlio adolescente, perch aveva questionato alcuni instrumenti, disce questa era vera, lealtà a Geova, guardai mio figlio Marco seduto, accanto a mi pensai, mai potrei fare una cosa del genere. In quel momento, capì che l'organizzazione aveva trasformato l'amore incondizionale in amor condizionale, al rispetto del loro. Quella sera a casa, dissi a Rosaria, che non potevo più continuare a far parte di un'organizzazione che metteva l'origo umane al di sopra dell'amor familiare. Le scoppiò, di nuovo, a piangere ma questa volta, erano lacrime, di sollievo, a che lei aveva, capito che stavamo, crescendo ai nostri, figli in un ambiente, che li, avrebbe danneggiati, emotivamente, per tutta, la vita. Decidemmo insieme, di uscire dall'organizzazione, sapendo che questo significava, perdere tutto, amici comunità, perfino ai miei genitori, che erano ancora devoti. Testimoni, il processo per lasciare l'organizzazione, fu più traumatico, di quanto avessi immaginato, prima cercai di
discuter de mae de bicongli, altri anziani sperando di trovare, respost o almeno comprension. Invis fui, accusato, di pensiero, independent idio, mi fudito, che dovovo, sottomettere la mia coscienza, all'organizzazione, che Geova parlava, attraverso il corpo direttivo, e non dovevo questionare, la loro decisione. Quando dissi, che prima di tutto, veniva la mia famiglia, mi guardarono, come se fossi diventato pazzo, la pressione diventò insupportable. I miei genitori iniziarono, a venire a casa ogni giorno per cercare di convincermi a tornare sulla retta via. Mia madre piangeva, dicendo che stavo trascinando I nipotini verso la distruzione eterna. Mio padre, con la lacrime agli occhi, mi cis dove aves sbagliato nell'educarmi, era straziante, vedere la loro sofferenza, ma sapevo che non potevo più vivere una menzogna solo per far loro piacere. Gli altri anziani iniziarono a organizzare visite pastorali a casa nostra, cercando di persuaderci a rimanere. Quando capirono che la nostra decisione era irremovibile, iniziarono le minacce. Mi dissero che se fossi uscito dall'organizzazione, sarei stato disassociato e nessun testimone di Geova avrebbe poi potuto parlarmi nemmeno ai miei genitori. Era il loro ricatto emotivo finale. Segli tra la tua coscienza e la tua famiglia d'origine. Nel 1996, scrissi la mia lettera di dissociazione. Non era una decisione presa per rabbia o per impulso, ma il risultato di mesi di riflessione, studio e nella lettera spiegai che non potevo più far parte di un'organizzazione che antepone la regole umane all'amor cristiano che distrugge la famiglia in nome di Dio, che usa la pora il ricatto emotivo per mantenere il controllo sui suoi membri. La risposta arrivo rapidamente. Fui ufficialmente disassociato. A questo punto della mia storia, permettetemi di formare una so che molti di voi che mi seguono forse non hanno mai sentito parlare di questa cosa, forse non sapevano che esistono realtà religiose casu controvers, ma vi assicuro che ogni parola che vi sto dicendo è vera, e se questa storia vi sta toccando il cuore, se sentite che se qualcosa di importante in quello che sto condividendo, vi chiedo un piccolo gesto, non è la solita richiesta che fanno tutti I canali. Non vi sto chiedendo un like per farmi un favor, vi sto chiedendo di mettere un like se sentite che questa storia può aiutare qualcun altro che magari sto vivendo la stessa situazione. Perch sapete, a volte le persone si sentono sol nel loro lot, pensano di essere la unique ad aver pora e sapere che qualcun altro ha passato la stessa cosa, ha sentito gli stessi dubbi, ha trovato il coraggio di cambiare la propria vita, può fare la differenza, e se non siete ancora iscritti al canale, non perch io vi chiedo un favor, ma perch insieme possiamo creare una comunità di persone che hanno il coraggio di raccontare la verità anche quando fa male. Nei commenti se vi scrivetemi da dove state guardando questo video e se anche voi avete mai avuto il coraggio di dire no a qualcosa in cui non credeve più, anche se tutti intorno a voi vi dicevano che stavate sbagliando. Dopo la dissociazione, la nostra vita cambiò compromesso. I miei genitori togliarono ogni rapporto con noi. Per loro era come se fossimo non potevano più parlarmi, salutarmi, riconoscere la mia esistenza. I miei figli persero I nonni di un giorno o l'altro, amici di 20 anni, attraversavano la strada per non dovermi salutare. Era doloroso ma anche liberatorio. Per la prima volta in anni sentivo di aver preso una decisione
basata sulla mia coscienza, e non sul regol diano. I primi mesi dopo la dissociazione, furono I più difficili della mia vita. Era come vivere in un incubo dal quale non riuscivo a spiegarmi tutto quello in cui avevo creduto. Per 20 anni si era rivelato una costruzione umana travestita divina. Mi sentivo tradito, arrabbiato ma soprattutto perso. Chiaro, io senza l'organizzazione. Cosa dovevo credere a death come dovevo educare I miei figli. Erano domande che mi tormentavano giorno e notte. Rosaria soffriva quanto mi forse di più. Aveva perso tutta la sua amici, la sorella con cui aveva condiviso anni di attività spirituali. Si sentiva isolata, giudicata, abbandonata. Spesso la trovavo a piangere in cucina mentre preparava la cena, e quando la chiedevo cosa c'era che non andava, mi diceva che si sentiva vuota, come se la avessero strappato via una parte di sé. I bambini facevano domande a cui non sapevamo come rispondere. Marco, che allora aveva 12 anni, mi sperch, I nonni non venivano più a come potevo spiegare a un ragazzino che I suoi nonni lo stavano ignorando in nome di Dio. Decidemmo di lasciare Reggio Calabria. Non potevamo più vivere in una città dove tutti si conoscevano. Come ex testimoni di Geova, era impossibile ricostruire la nostra vita in un ambiente dove portavamo questo marchio. Trovai lavoro in una fabbrica di componenti auto a Torino e ci trasferimmo nel 1997. Fu doloroso lasciare la Calabria, la nostra terra, I luoghi della nostra infanzia, ma era necessario. Avevamo bisogno di un nuovo inizio, lontano dagli sguardi giudicanti e dai pettegolezzi. A Torino affittammo un piccolo appartamento in periferia, nel quartiere di Mirafiori. I primi mesi furono durissimi. Non conoscevamo nessuno, non avevamo amici. Non sapevamo nemmeno come relazionarsi con le persone normali dopo 20 anni passati in una bella religione. Avevamo paura di tutto, di fare amicizia con I vicini, di iscrivere I bambini alle attività sportive, di partecipare alla vita social del quartiere. Era come impara a camminare da capo dopo essere stati per anni. I bambini si agitarono, miglio di noi, come fanno sempre I bambini. Marco si iscris alla squadra di calcio del quartiere, e Lucia iniziò a prendere lezioni di danza. Per la prima volta nella loro vita, potevano fare quello che facevano tutti I loro li vedevo felici, e questo mi dava la forza di andare avanti. Anche quando mi sentivo completamente perduto. Rosaria trovo lavoro come commessa in un negozio di abbigliamento e inizio lentamente a ricostruire la sua autostima attraverso la relazione con la collega. Ma la cosa più difficile era gestire la crisi spirituale. Per 20 anni Dio era stato al centro della mia vita, anche se filtrato attraverso l'organizzazione. Adesso non sapevo più cosa credere. Esisteva davvero Dio e, se esisteva, che tipo di Dio era? Era il Dio emirevole di cui parlava Gesù, il Dio severo e punitivo, che si aveva insegnato l'organizzazione, iniziai a leggere libri di filosofia, di teologia, di storia, del religione. Era come esplorare un continente nuovo dopo aver vissuto su un sola deserta. Un giorno, passeggiando per la via del centro di Torino, entrai in una piccola libreria gestita da un signore anziano di nome Professor Alberti. Era un ex-docente di filosofia che aveva aperto questa libreria dopo la pensione. Quando vidi che stavo sfogliando libri di teologia, inizio a farmi domande. Non so perché, ma mi sentai di raccontargli la mia storia. Lui mi ascoltò
senza giudicare, senza der consigli, non richiesti, semplicemente prestando attenzione a quello che avevo da dire. Professor Alberti diven il mio mentor spiritual non official. Mi prestava libri, mi faceva domande che mi aiutavano a riflettere, mi incoraggiava a cercare la mia risposta in vis di etc. passivamente. Quello che altri mi dicevano fu lui a farmi capire che la spiritualità en percorso personale che non ha bisogno di intermediari umani o di organizzazione che pretendono di avere il monopolio della verità. Mi insegno che dubitare non è un peccato, ma un segno di intelligenza e di maturità. Grazie ai suoi consigli iniziai a frequentare una piccola chiesa evangelica del quartiere. Non per volessi aderire a un'altra religione organizzata, ma per volevo capire come altri cristiani vivevano la loro fede. Il pastore, un uomo semplice di nome Marco Gentile, predicava un messaggio di amore incantesiana che era completamente diverso da quello che avevo sentito per 20 anni. Parlava di un Dio che ama i suoi figli indipendent dei loro scelti, che non tien conto dei loro errori, che non li punis per i loro dubbi. Non mi conversi mai a quella chissà Michael. Visit mi autorono a ricostruire la mia relazione con Dio su basi completamente nuove. Capiche potevo avere una fede personale senza bisogno di appartenere a nessuna organizzazione. Iniziai a pregare di nuovo, ma la mia preghiera erano diverse da prima. Non recitavo formule imperit e memoria, ma parlavo con Dio, come si parla con un amico, condividendo le mie por, le mie speranze, le mie domande senza aspettarmi risposte immediate o definitive. Rosaria attraverso un percorso simile al mio ma in modo diverso. Le trovo pace attraverso la meditazione e lo yoga. Inizio a frequentare un centro benessere dove insegnavano tecniche di rilassamento e mindfulness. All'inizio ero scettico perché l'organizzazione si aveva insegnato che queste pratiche erano pericolose. Legate al demonio ma vedano come Rosaria diventava più serena, più equilibrata, più in pace con se stessa. Capi che era solo un altro modo di cercare la spiritualità. Nel 1999 prendimo una decisione importante. Comprare casa dopo 2 anni di affitto. Avevamo finalmente i mezzi economici per avere una casa nostra. Scegliamo un appartamento di 3 camere in un condominio tranquillo con un piccolo balcone dove Rosaria poteva coltivare la sua pianta. Il giorno in cui firmammo il contratto, entrambi piangemmo di commozione. Era il simbolo concreto che eravamo riusciti a ricostruire e a ricostruire da zero. I bambini crescevano sani e equilibrati. Marco era diventato un bravo student e un ottimo giocatore di calcio. Lucia excelleva nella danza e aveva iniziato a partecipare a concorsi regionali. Vedeli casu, sereni casu, normali casu, liberi di essere se stessi. Era la prova più grande che avevamo fatto la scelta giusta. Conoscevano la verità sola. Nostra famiglia non avevo mai nascosto loro perché si eravamo trasferiti, ma erano riusciti a elaborare questa informazione senza lasciare che definissero la loro identità. Nel 2001 successe qualcosa che cambiò radicalmente la mia prospettiva sulla mia esperienza. Stavo lavorando nel mio turno pomeridiano quando il capitano mi chiamò dicendo che c'era una persona che mi cercava all'ingresso della fabbrica. Era un giovane di circa 25 anni, magro nervoso, con gli occhi di chi ha sofferto molto. Si presentò come Antonio, figlio
di una famiglia di testimoni di Geova di Reggio, Calabria che io avevo conosciuto quando ero anziano. Antonio mi raccontò la sua storia con una voce che tremava per l'emozione. Era stato disassociato 3 anni prima per aver questionato alcune dottrine dell'organizzazione. I suoi genitori lo avevano rinnegato. I suoi fratelli non gli parlavano più. Aveva perso tutti I suoi amici. Era caduto in una profonda depressione. E aveva anche pensato al suicidio, ma poi aveva saputo della mia storia attraverso alcuni ex testimoni di Geova che si erano messi in contatto tra loro. Era venuto a Torino specificatamente per incontrarmi, perché aveva bisogno di parlare con qualcuno che avesse vissuto la stessa esperienza. Passamo tutto il pomeriggio a parlare. Gli raccontai del mio percorso, del difficoltà che avevo affrontato, di come ero riuscito a ricostruire la mia vita. Lui mi disse sentire la mia storia gli aveva dato speranza, che non si sentiva poi solo nella sua lotta. Prima di andarsene, mi abbracciò con la lacrime agli occhi e mi disgrazi, fratello Giuseppe. Non sai quanto le sue parole mi abbiano aiutato. Quella sera, tornando a casa, capì che la mia esperienza dolorosa poteva essere trasformata in aiuto per altre persone. Non ero l'unico ad aver sofferto per aver lasciato l'organizzazione. C'erano migliaia di persone in tutto il mondo che stavano stessa crisi, che si sentivano soli, abbandonati. E la mia storia poteva offrire loro speranza e incoraggiamento. Iniziai a entrare in contatto con altri ex testimoni di Geova attraverso I primi forum internet che stavano nascendo in quegli anni. Scoprì che esisteva una vera e propria comunità di persone che avevano lasciato l'organizzazione e che si sostenevano a vicenda nel difficile processo di ricostruzione della propria vita. Non ero poi solo. La mia esperienza, per quanto dolorosa, aveva un senso. Potevo aiutare altri a non sentirsi abbandonati, come ero sentito io. Nel 2003, iniziai a scrivere la mia testimonianza su un blog che avevo creato. Non era un libro completo, ma una serie di articoli dove raccontavo la mia esperienza e condivido quello che avevo imparato sul controllo mentale, sulla manipolazione, sul processo di uscita del set. Il blog ebbe successo in ricevevo email da tutto il mondo di persone che mi ringraziavano per aver condiviso la mia storia. Una di queste email mi colpì particolarmente. Era di una donna di Napoli di nome Francesca che stava pensando di lasciare I testimoni di Geova ma aveva paura del conseguenze. Aveva letto la mia storia e mi chiedeva consigli su come affrontare la famiglia, come proteggere I suoi figli, come superare la paura dell'isolamento social. La risposi con tutto il cuore, condividendo con lei quello che avevo imparato durante il mio percorso. 6 mesi dopo, ricevetti un'altra email da Francesca. Mi ringraziava perché aveva trovato il coraggio di uscire dall'organizzazione e, nonostante la difficoltà iniziale, si sentiva finalmente libera di vivere secondo la sua coscienza. Mi disse il mio blog l'aveva aiutata a capire che era possibile ricostruire la propria vita dopo aver lasciato I testimoni di Geova. Fu in quel momento che capì quale fosse la mia vera missione: trasformare il dolore del mio passato in un faro di speranza, perché stava attraversando la stessa difficoltà che avevo attraversato io. Nel 2005, accade qualcosa di inaspettato che mi costrinse confrontarmi ancora una volta con il mio passato. Ricevetti una telefonata da Reggio Calabria.
Mio padre Antonio era morto, per un infarto, aveva settentater anni. La notizia mi cols di sorpresa. Non perch, non mi l'aspettasi. Dopo tutto aveva, quell'età e la vita, muratore, aveva logorato, il suo, corpo ma, perch, non sapevo cosa, provare al riguardo, dovevo, esser triest sollevato, o colpavel, per non sentire, più, dolore. Mia madre, Maria, che allora, aveva, settant'anni, mi chiamo, personalmente, era, la prima volta che, sentivo, la sua voce dopo, 9 anni di silenzio total, la sua voce era invecchiata, tremula piena di dolore. Mi disce papa, prima di morire, aveva espresso il desiderio di rivedermi, ma gli anziani della congregazione, glilo, avano sconsigliato, perch io ero, in apostata e, avreb potuto, contaminare, la sua spiritualità. Quel parole, mi trafficero, il cuore compugnali. DCCD, nan andar al funeral, fu una, DCCO, no difficile ma necessaria, avevo fatto pace con, il mio passato, ma questo non significava che dovessi, finger un lutto che, non sentivo mio padre era morto, per me, molto prima di morire, fisicamente, nel momento, in cui aveva scelto, l'organizzazione, in vista del suo figlio, Rosaria mi supporto, completamente in questa decisione, mi disnan, gli devi niente. Hai già sofferto abbastanza, a causa del suo I bambini erano un po', confusi dalla mia reazione apparentemente, fredda alla morte del loro, nano. Spiegai loro che a volte, quando qualcuno, si feris, profondamente, la nostra capacità, di piangere, la sua morte, si trova compromessa, che non, era mancanza, di cuore, ma protezione, emotiva, Marco, che allora, aveva, 20 anni e, studiava, ingegneria, all'università, mi dis, papa, io ti rispetto, per la forza, che hai avuto, di seguire, noi in vis, di lo, con la morte di mio padre, senti come se un peso che, non sapevo, nemmeno di portare, ancora, fa stato, rimesso del mispel. Non dovevo più preoccuparmi, della possibilità, di incontrarlo, per strada, se fossi tornato, a Reggio Calabria. Non dovevo più spiegare, alla gente perch, non facevo, visita, ai miei genitori, ma allo stesso tempo, mi resi conto, che non avrei, mai potuto, riconsolarmi con lui, non avrei, mai potuto, dirgli che, lo perdonavo, per aver scelto, una religione, in vis del proprio, figlio mia madre, in vis fu devastata. Nonostante tutto quello che avevamo passato, le nutriva ancora una speranza, che un giorno saremo riconciliati. Mi scrisse una lettera, la prima comunicazione, scritta dopo anni di silenzio, in cui mi implorava di tornare, nell'organizzazione perch, voleva rivedermi, nella reciprocazione, era una, lettera straziante, piena di dolore, che traspariva, da ogni parola, ma era anche una lettera che, mi confermava, quanto fosse ancora, prigioniera del controllo, mentale nel 2007 Lucia si sposò con un ragazzo, meraviglioso, che aveva, conosciuto, all'università, di Torino. Fu un matrimonio, semplice ma pieno, di amor e gioia. Vita mia, figlia felice, realizzata, capace, di amare, e di fidarsi. Fu la conferma, che eravamo, riusciti, a proteggerla, del cicatrici, più, profonde del nostro, passato, familiare. Marco si era, e che lui sistemato, bene aveva, finito, l'università, e lavorava, come era, un giovane, responsabile ed equilibrato, aveva, una fidanzata, seria, da 3 anni e parlava, di matrimonio, e figli, come di qualcosa, di natural, e desiderabile, senza por o traumi legati, alla famiglia. Nel 2009 presi, una decisione, importante, scrivere un libro, completo sulla mia, esperienza non più, solo articoli per il blog, ma un racconto, dettaglio del mio, percorso, di uscita, di testimoni, di Geova, e di ricostruzione,
della mia vita. Il libro si intitolava Libero di seguire la mia vita dopo I testimoni di Geova e fu pubblicato da una piccola casa editrice torinese specializzata in testimonianze. Il libro ebbe nu risonanza nella comunità degli ex testimoni di Geova e anche tra gli studiosi di fenomeni setari. Riceviti inviti per conferenze in diverse città italiane per partecipare a programmi radio sulla libertà religiosa, per consulenze in tribunali che si occupavano di casi di manipolazione. Parla pubblicamente della mia esperienza, fu inizialmente spaventoso, significava esporre la mia storia per seno, amata pubblicamente di essere stato manipolato per 20 anni, ma significava a che poter raggiungere più persone, aiutare più famiglie che stavano attraversando la stessa difficoltà. La prima conferenza che tenni fu in una università di Roma. Ero nervoso, temevo di essere giudicato o di ricevere domande aggressive da parte di testimoni di Geova presenti in sala. Ma l'accoglienza fu calorosa e rispettosa. Dopo la conferenza, una professoressa mi si avvicinò in la crim, mi disse che aveva riconosciuto I segnali di manipolazione mentale in un suo studente e che il mio discorso la aveva dato la conoscenza e il coraggio necessari per offrirgli aiuto casi come questo. Si ripoterono decine di volte. Ogni persona che riuscivamo ad aiutare grazie a queste conferenze e al libro rappresentava una vittoria del bene solmale della libera sala moneta. Nel 2012 diventai nonno. Lucia ebbe una bellissima bambina che chiamarono Sofia Tenor, mia nipote. Tra la broscia, per la prima volta fu un'esperienza trascendental. Era la continuazione della vita, la prova che l'amor può prevalere sull'odio, che è possibile crea bellezza del scenari del dolore. Prendermi cura di Sofia mi porto una gioia che non provivo da dicente. Era come se questa bambina innocente rappresentasse la redenzione della nostra famiglia. Una nuova generazione che sarebbe cresciuta libera dell'ombra del passato. Presi precauzione, speciali per garantire che Sofia crescesse in un ambiente totalmente libero. La insegnavo in modo appropriato alla sua età, l'importanza del pensiero critico e dell'autonomia. Volevo che crescesse, sapendo che aveva il diritto di fare la sua scelta, di credere in quello che sentiva giusto, di cambiare idea, se necessario. Nel 2015, all'età di 60 anni, iniziai a pensare alla pensione. Avevo dedicato quasi 20 anni della mia vita e aiutare ex membri di gruppi religiosi manipolatori. Avevo scritto 3 libri, tenuto centinaia di conferenze, e aiutato migliaia di persone attraverso il mio blog e le consulenze private. Sentivo di aver compiuto la mia missione. Era tempo di pensare a godermi gli anni dorati della vita. Passare più tempo con la famiglia, magari viaggia con Rosaria per vedere posti che non avevamo mai visitato. Il programma di aiuto agli ex testimoni di Geova che avevo creato era ben strutturato, con una rete di volontari competenti che potevano dare contenuto al lavoro. Il mio successor era uno psicologo giovane e preparato che aveva con me per 5 anni e conosceva tutta la procedure. La pensione arrivò nel 2017. Furono 40 anni dedicati al lavoro, gli ultimi 20 focalizzati specificamente sugli 8 a persone che ustivano da gruppi religiosi manipolatori. Fu una carriera che mi diede molta più soddisfazione personale di quanto avessi mai immaginato possibile. Alla festa di pensione, colleghi di lavoro, persone che avevo aiutato nel corso degli anni, e giornalisti, resero omaggio al mio. Ma il discorso che mi emozionò di più fu quello di una giovane donna che
era stata, una del prime, persone che avevo, evitato agli inizi, del mio atavismo, Signor Giuseppe, disle ha salvato, la mia vita, non mi ha solo aiutato, usca di testimoni, di Geova ma, mi ha mostrato, che è possible trasformare, il dolore, in scopo, il trauma in missioni. Oggi sono, assistant social, e lavoro con, vitime di manipolazione, psicologica perch, le mia, era la conferma che il mio, dolore non era stato, vano che era, possible creare onde, positive che si diffondono, attraverso la generazione, secondo viti, di cui non sappiamo, nemmeno di essere, stati influenti, nel 2018, ricevetti, una lettera, inaspettata, era di mia, madre Maria, che allora aveva, attentata, e mi scriveva, che era stata, disassociata dalla congregazione, per aver cercato, di mantenere, contatti con, mi attraverso, una cugina. Gli anziani, avevano scoperto, questi contatti, indiretti, e l'avevano, punita con, l'esclusion social. Nella lettera, mia madre mi chiedeva, perdono, diceva che, solo adesso, dopo aver, sperimentato, lei stessa, il dolore dell'abbandono, da parte dell'organizzazione, capiva, quello che avevo, provato, io quando, mi avevano, rinnegato, si rendeva, conto di, quanto fosse, stata crudele, l'organizzazione, che perano, l'unica fonte, verata. Mi chiedeva se poteva, venire e trovarmi, se sarà ancora posto per lei nella mia vita. Fu una delle decisioni, più difficili che abbia, mai dovuto prendere. Da una parte, era mia madre, la donna che mi aveva, messo al mondo, che si era presa cura, di me quando ero bambino. D'altra parte, era la stessa, persona che mi aveva, rinnegato per 20 anni in nome di, una religione decisi di, non per perdonarla completamente alcun ferit, sono troppo profondo, per guarire del tutto, ma perch capivo che, anche lei era stata, vittima della stessa, manipolazione, di cui era stato, vittima io l'incontro, avven nella tono, del 2018, in un piccolo, caffè del centro, di Torino, mia madre, era invecchiata, molto ai capelli, completamente bionzi, il viso, segnato dagli, anni e dal dolore, quando, mi vidi scoppio, a pion, mi ci perdono, per avermi abbandonato, per non essere stata, la madre che avrei, meritato, per aver scelto una, religione, in vis del proprio, figlio le dissi, che la perdonavo, che capivo, che anche lei, era stata manipolata, ma che il rapporto, tra noi non sarebbe, mai più stato quello di prima. Mia madre vis, I suoi, ultimi anni, in una casa di riposo, a Torino vicino a noi. La visitavo regolarmente, ma il nostro rapporto, rimase sempre formel. La fiducia che era stata, spezzata, non si ricostrù, mai completamente. Lei portava ancora, ai segni, della manipolazione, psicologica subita, per decenni, anche se ormai aveva, capito di essere stata, ingannata, spesso la trovavo, e fissare il vuoto, persa nei suoi, pensieri, e quando la chiedevo, e cosa stes pensando, mi diceva, che si sentiva, vuota, come se la avessero strappato, via il Morgnell 2020, durante la pandemia, portando con sé ai rimorsi, per la scelce. Oggi, a 72 anni, quando guardo, indietro e, analizzo tutto questo percorso, posso dire, con assoluta, certezza di essere un uomo, completamente, diverso, di quel giovane, operaio, di 23 anni che nel 1975 aveva, accolto in casa du Testimone di Geova. Sono stati quasi 50 anni, di una trasformazione, profonda che mi ha, portato dagli, abissi più, oscuri della manipolazione, mentali fino, e un luogo di pace, di scopo, e persino, di gratitudine. So che, può, suonare strano, ma sono grato, per il viaggio, che ho, percorso, per tutto, quello che ho, imparato, per chi, sono diventato, non sono grato per la manipolazione che ho, subito quella è stata,
orribile e ingiustificable, non sono grato per la sofferenza, del persone che come sono state vitime, di controllo mentale, religioso, ma sono grato per l'opportunità di aver trasformato questa esperienza traumatica in qualcosa che ha potuto aiutare migliaia di altre persone. Se potessi tornare indietro nel tempo, cosa farei diversamente? Una domanda che mi faccio spesso, specialmente durante le notti di insonnia, quando I ricordi tornano con tutta la loro forza. Mi piacerebbe poter dire che avrei riconosciuto prima I segnali della manipolazione, che avrei protetto la mia famiglia prima che sabis Danny. Ma la verità è che ero una persona diversa, e quella poca, più ingenua, più fiduciosa, nell'istituzione religiosa, più disposta a credere che altri avessero risposte che io non avevo. Forse avessi saputo allora quello che so oggi sul controllo mentale, avrei fatto più domande, avrei dubitato di più, avrei investigato di più, ma non posso rimproverarmi di non aver avuto conoscenze che ho acquisito solo dopo, attraverso il dolore e la. Quello che farei sicuramente diversamente riguarderebbe il rapporto con I miei genitori. Oggi capisco che anche loro erano vittime della stessa manipolazione psicologica di cui ero stato vittima io, della cultura del controllo mentale, della paura e del senso di colpa installati dall'organizzazione. Sono stato molto duro con loro per anni, quando forse avrei dovuto offrire più comprensione ma alla poca stavo gestendo I miei traumi e non avevo la risorsa emotive per occuparmi adeguatamente del loro dolore. Ho perdonato I miei genitori, ma sono riuscito a farlo pienamente solo dopo la loro morte e una delle mie tristezze più grandi non esser riuscito a dimostrare questo perdono quando erano ancora vivi. Per isverlo riguardo al perdono verso l'organizzazione dei Testimoni di Geova è stato un processo molto più complesso e per anni ho nutrito una rabbia intensa contro di loro, rabbia per la manipolazione che avevano esercitato su di me e sulla mia famiglia, rabbia per aver distrutto la mia giovinezza, rabbia per avermi fatto seguire tra la mia coscienza e la mia famiglia d'origine, ma portare quella rabbia era come portare veleno nel mio stesso corpo. Mi stava uccidendo dall'interno, impediva la mia guarigione. È stato durante la terapia che ho imparato che perdonare non significa dimenticare o giustificare quello che è stato fatto, significa liberare la rabbia, perché non continui ad avvelenarci. Ho perdonato l'organizzazione per la mia ragione egoistiche, perché avevo bisogno di quel perdono per vivere in pace. Questo non significa che approvo quello che fanno o che vorrei ovali di nuovo nella mia vita. Significa solo che non permetto più che la loro azione controllino la mia felicità. Una delle lezioni più importante che ho imparato riguarda l'importanza di spezzare I cicli di controllo mentale. La manipolazione psicologica prospera nel silenzio, nella vergogna, nella paura di parlare. Quante persone potrebbero essere protette se ci fosse una cultura di denuncia e trasparenza, e per questo che ho sempre incoraggiato I miei figli e ora mia nipote. Parlo apertamente di tutto quello che li ho creato un ambiente dove non ci sono argomenti proietti, dove ogni domanda può essere fatta, dove ogni preoccupazione può essere espressa. Ho anche imparato l'importanza di fidarsi dell'istinto. Spesso quando qualcosa non vi è, il nostro istinto lo percepis prima della nostra mente conscia. Quella sensazione che qualcosa non vi è deve sempre
y sorpresa sol suprio, investigata, ma ignorata, per cortesia o convenienza, social, se un messaggio, che vorrei, lastare, ad alta famiglia, specialmente ad altri genitori, e questo, fido-TV del vostro istinto, se qualcosa vi sembra strano, riguardo a un'organizzazione religiosa, se qualcuno mostra un controllo eccessivo sulla vostra vita, se sentite, che state perdendo, la vostra autonomia decisional, investigate i meglio peccare, per eccesso di prudenza, che per negligenza. Quando iro, al culmen, della disperazione nel 1996, credevo, sinceramente non sarei, mai più riuscito, ad essere, felice, il dolore, sembrava troppo grande, il tradimento, troppo profondo, I danni troppo, irreversibili, ma ho sottovalutato, la mia capacità di guarigione, e rinnovamento, con, il tempo l'aiuto, professional, il supporto familiare, e molta determinazione, sono riuscito, non solo a sopravvivere, ma a prosperare, sono riuscito a trasformare, il trauma, in scopo il dolore, in missioni di vita. Questo non significa, che il viaggio, sia stato facile, o veloce, sono stati, anni di terapia, anni di ricostruzione, dell'autostima, anni per imparare, e fidarsi, di nuovo, del persone, e del istituzioni. Ma, era possible, e se è stato, possible per me, credo che sia, possible per chiunque abbia vissuto, traumi simili, la guarigione, e un processo, non una destinazione. Alcuni giorni, sono migliori, di altri alcuni, ricadi, vanno ancora meglio. Ma è possible vivere una vita, piena e significativa, anche portando, cicatrici, profonde, la spiritualità, è stata, anche fondamentale, nel mio viaggio, di guarigione, anche se, in modo molto, diverso, da quello che, immaginavo quando ero, testimone, di Geova, ho abbandonato, la religione organizzata, ma non, ho abbandonato, la fede, ho sviluppato una relazione, personale e, intima con Dio basata, sul dialogo, diretto, sulla preghiera, spontanea, sulla ricerca, di orientamento, attraverso, la meditazione, e la riflessione, non ho, più, bisogno di intermediari, umani o istituzioni, per connettermi al divino. Questa spiritualità, personale mi ha, dato forza nei, momenti più difficili, mi ha aiutato a trovare, significato, nella sofferenza, mi ha ispirato, a trasformare il dolore, in compassion per altri. Non ho tutta la risposta, su Dio o sul senso, della vita ma ho pace interior. Riguardo alle relazioni, ho imparato che è possible ricostruire, la capacità di fidarsi, anche dopo, tradimenti profondi, il mio matrimonio, con Rosaria non è solo sopravvissuto, alla crisi, ma si è rafforzato, abbiamo fatto terapia, di coppia, imparato, a comunicare meglio, sviluppato, un'intimità più profonda io ho anche imparato, ad essere più, selettivo con, la amicizia, e la relazione, in generale, non per paranoia, ma per saggezza, non tutte le persone, meritano, la nostra, fiducia, completa, alcune relazioni devono, rimanere superficiali, per la nostra, protezione emotiva, ma questo, non significa, vivere con paura, o sospetto, costante, significa, avere, discernimento, stabilire, confini sani, proteggere, la nostra energia, emotiva, per le persone, che meritano, davvero, la nostra intimità. Riguardo al lavoro, e agli, scopi di, vita ho scoperto, che i nostri dolori più, grandi possono, diventare i nostri contributi, più grandi. Il trauma, che ha quasi distrutto, mi è diventato, la fonte della mia missione, più significativa, bisogna, far scelte consapevoli, cercare aiuto professionale, lavorare, attivamente alla trasformazione, del dolore, in scopo ma quando, succede profondamente, gratificante. Oggi quando godo, alle centinaia di persone, che sono riuscito, ad aiutare, nel corso, degli anni, ai libri,
Ceho scritto, ali conferenze ceho, tenuto sento ce la mia, vita ha, avuto un significato, profondo nonostante quello che è successo, ma a causa di quello che è successo. Se dovessi dare consigli a qualcuno che sta attraversando una situazione simile a quello che ho vissuto, direi primo, cercate aiuto professionale, il trauma non è qualcosa che si supera da soli con la forza di volontà, la terapia non è un lusso, è un bisogno urgent. Secondo, non ispirate, mantenete connessioni con persone che vi amano, anche quando non avete voglia di parlare o socializzare. L'isolamento alimenta la depressione e la vergogna. Terzo, non abbiate fretta con il processo di guarigione. Un trauma profondo richiede tempo per essere elaborato e integrato. Siate pazienti con voi stessi. Celebrate I piccoli progressi. Non esigete la perfezione da voi stessi. Quarto, considerate come petit trasformare il vostro dolores in scopo. Non tutti devono diventare professionisti del settore, ma tutti possono trovare modi per usare la loro esperienza per aiutare altri. Quando penso al futuro, a 72 anni, vedo molte benedizioni davanti a mio, una nipote meravigliosa che sta crescendo, sana e protetta, ho figli realizzati che sono diventati adulti integri e ho un matrimonio solido basato sull'amor vero e il rispetto reciproco. Ho anche la soddisfazione di sapere di aver dedicato una parte significativa della mia vita a qualcosa di veramente importante, di aver usato la mia esperienza dolorosa per proteggere altre persone innocenti, di aver trasformato il veleno in medicina. Non so quante anni mi restano, ma so che voglio usarli bene. Voglio continuare a essere un nano presente e effettivo. Voglio viaggiare di più con rosaria conoscere posti belli, crea ricordi felici. Voglio forse scrivere un ultimo libro sulla mia esperienza per raggiungere ancora più persone, più di tutto. Voglio vivere ogni giorno con gratitudine. Gratitudine per essere sopravvissuto ai momenti più bui. Gratitudine per essere riuscito a ricostruire la mia vita. Gratitudine per la persone che mi hanno amato e supportato durante il viaggio. Gratitudine per l'opportunità di fare la differenza nella vita di altre persone, cari amici, che mi avete accompagnato fino a qui in questo lungo viaggio. Voglio che sappiate che condividere questa storia non è stato facile. Rivivere questo dolore può essere ritraumatizzante, ma lo faccio perché credo che storie come la mia possano, che storie come la mia possano e ci sta attraversando situazioni simili. Se state ascoltando questo e riconoscete il vostro dolore nella mia storia, sappiate che non siete soli. Sappiate che è possibile sopravvivere, è possibile guarire, è possibile ritrovare la gioia. E se per caso state frequentando un gruppo religioso che controlla ogni aspetto della vostra vita, che vi isala dalla famiglia e dagli amici che vi punis per aver fatto domande per favore, non rimanete in silenzio, cercate aiuto informativi, fate domande fidativi del vostro La vostra libertà mentale e spirituale dipende dal vostro coraggio di dubitare. Concludo questa storia con il cuore pieno di pace per essere riuscito a trasformare l'apoio grande tragedia della mia vita nel mio pollo grande contributo al mondo. Pace per aver cresciuto figli sani nonostante tutta la avversità. Pace per aver trovato uno scopo nel dolore, significato nella Se questa storia ha toccato il vostro cuore, se vi siete identificati con una parte di essa, lasciatemi ai vostri commenti. Ditemi da dove state guardando. Ditemi se questa storia ha portato qualche
speranza, o riflessioni, nella vostra vita. E ricordate, non importa quanto sia, buia la notte, il sol sorge, sempre di nuovo, non importa quanto sia profondo, il dolore, la guarigione, è sempre possible. Non importa quanto vi sentiate perduti, c'è sempre una strada di ritorno verso la luce. Se questo video vi è piaciuto, se pensate che possa aiutare qualcun altro, condividetelo, iscrivetevi al canale, se non l'avete ancora fatto, ma soprattutto, abbiate il coraggio di vivere secondo la vostra coscienza, anche quando tutti intorno a voi vi dicono che state sbagliando. La libertà più grande è quella di poter cosa creda e convivere. Non lasciate mai che nessuno vi tolga questo diritto. Grazie per avermi accompagnato in questo viaggio doloroso, ma che Dio benedica ognuno di voi e che la mia storia possa in qualche modo fare la differenza nella vita di chi ha bisogno di sentirla. Un abbraccio affettuoso di questo nonno che ha imparato che l'amore vince sempre sulla pura e che la verità, per quanto dolorosa, sia la